So this is our problem number 3 for staggered connection. Find the design or allowable strength of the W shape as shown in the figure. The holes are 20mm diameter bolts. Use A36 steel. Okay, so solve natin yung effective hole diameter. Ang sabi rito 20mm diameter bolts. So we need to add another 4mm for the effective hole diameter. So therefore, this is equivalent to 24mm diameter. And then this is our member. So 250 yung height. Ang flange niya is 150. And yung layer ng ating connection is ilan? Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 5 layered connections. Okay? And kung makikita ninyo, ito yung side view niya. So we need to we need to make it click. Okay? Para makita natin kung paano yung connection. And at the same time, magkaiba yung thickness nila. Ayan. So medyo tricky yung question na to or problem na to. So first, of course, gamitin mo siyang plate. Ayan. Okay. And then, ako tatlo dito sa taas. So, 1, 2, 3. Ayan. Tapos, dalawa dito sa baba. So, sasabihin, tapatan na natin to. So, 1, 2. Ayan. Then, copy na lang natin sila. So, tatlo ulit dito. Ayan, sa gitna. And then, okay. Ayan siya, no? Tapos, dalawa rito. Ayan, tapat natin. Okay? And then, tatlo ulit sa baba. So, ilang na tayo? Ilang layer? So, tama lang, no? 1, 2, 3, 4, and 5. Tapos, yung mga gauges nila, ang gauges nito is, pares lang dito, no? So, 55. Ayan. Oops. Ayan. Oops. Pangit. Okay. Ayan. Kasi dapat center to center. Perfectionist din, no? Okay. Then ito, 55-55, no? So, 55 ito. Yung gauge nila. And then, ito, solve natin yung gauge na to. So, 70-70. Tapos, ang connection na to ay 85, no? So, ang kukunin natin dyan kasi na gauge distance is ito. Ayan. Okay? So, paano ulit yung tinuro namin sa inyo? So, para makuha itong line na to, that is 70, then minus kalahati ng thickness ng flange. Ito yung flange, hindi ba? So, sabihin natin, G1. So, solve natin. G1 is equivalent to 70. Then, minus kalahati ng thickness ng flange. That is 12 over 2. Then, add natin yung line na to, which is equivalent sa kalahati ng 85. So, 85 over 2. And then, i-minus natin yung kalahati ng thickness ng web, which is 8. Okay? So, 8 over 2. Ayan. So, yan yung ating G1. Hindi ba? So, simple lang siya. So, ngayon, ilan to? 70 minus 12 over 2. And then, plus 85 over 2 minus 8 over 2. Okay? So, 102.5 millimeters. So, ito na yan. 102.5. Okay, so yung G1, ito yun. So, 102.5. And then, sa pitch, lahat naman sila 35. So, walang problema. Yan. Okay. Kaya dapat talaga sanay kayo sa freehand. Hindi naman dapat ganun kaganda yung drawing ninyo. Pero dapat, maayos, malinis at naiintindihan rin ninyo mismo. Kasi kung kayo mismo hindi nyo naiintindihan yung drawing ninyo, paano nyo kayo mag-solve, okay? So, dapat, maayos talaga yung paggawa ninyo ng mga ganitong figure. Ayan siya. Okay, then, walang giniven na, area gross. So, isosolve pa natin yung area gross. Okay, so, solve natin yung area gross. Ilan to? So, 150, no? So, 150, then multiplied by thickness ng flange, which is 12.
then multiplied by 2. Tapos ito, 250. Okay, so 250 then minus yung thickness, dalawa, 24. So 226. Then multiplied by the thickness na 8. So 150 multiplied by 12 multiplied by 2 plus 226 multiplied by thickness na 8. So 5408 millimeter squared. Yan. So masolve na natin yung ating design strength under sa yielding condition. Okay? So, number 1, for yielding. So, P sub T is equivalent to 0.90. So, Pn is equivalent to Fy multiplied by Ag. So, ilan ang ating Pn? So, 248 multiplied by 5408. Then, divided by 1,000. So, 1341. 0.184. Okay? Kilo Newton. So, ang ating design is strength is equivalent to 1207.07. 0.07 kilo Newton. Yan. Okay, then sa fracture naman, number 2, fracture failure, ang ating P sub T is equivalent to 0.75 and yung ating effective net area is equivalent to AN. Bakit? Kasi lahat naman ng element natin dyan or leg is naka-connect. Okay? Kasi may butas dito. So, sabihin naka-connect din yan. So, ngayon, ang isasolve na lang natin is yung area natin sa kada failure path. So, ilan ang failure path kaya natin dito? Okay. So, check natin. So, this is failure path A. Okay, dire-diretso. Okay. Yan. Next, ito naman, failure path B. Yan. Meron pa ba? Yes. Meron din. Ito. Dito, dire-diretso. Tapos, gaganto siya. Then, ito. Okay. Ayan siya. Ano pa ba? Okay. So, tatlo lang siya. Okay, tatlong area lang siya. Ano pa ba? Wala na, no? Okay, so, yan na yung mga failure path natin. So, dun tayo sa A. At A. So, yung ating area net 1 is equivalent to area gross. Ito, 5408. Then, area, as a failure path A, no? So, straight lang naman siya eh. Okay, so ang gagawin lang natin dyan is i-minus lahat ng area ng effective diameter hole. So, minus 1, 2, 3. So, 3 multiplied by, ilan yun? 24. Then, multiplied by thickness. Ayun, kung nasaan yung thickness pala. Okay, kailangan rin pala natin malaman. Kasi itong dalawang layer na to, okay, ito, alalahanin ninyo na nasa 12 millimeters thickness siya. Sige, mas maganda, i-shade na nga rin naman natin. Ayan. Okay? Itong dalawa. Para dito siya nakakalimutan. Okay? So, ito niyan, sa 12 millimeter diameter, 12 millimeter thickness. So, ibig sabihin, mali ito. Okay? Kasi, 24, then, dalawa. Okay? Dalawang butas, okay, under sa 12 mm. So, 2 times 24 multiplied by thickness na 12. Yan. Then, ilang butas naman sa, sa 8 mm, isa. Yan. So, 24 multiplied by 8 mm. So, ito yung ating area net 1. So, 5408 minus 2, okay, multiplied by 24 multiplied by 12. Minus 24 multiplied by 8. So, 4640. 4640 millimeter squared. Okay? Next, at failure path B. So, baka medyo mahaba na to. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 pala, no? So, area net 2 is equivalent to 5408. And then, ang mas maganda rito ang technique,
isa-isahin natin. Magmula rito, papunta rito, papunta rito, papunta rito, hanggang dito. Ganun ang gawin natin para di tayo nalilito. Okay? So, una, ito, hindi naman siya staggered, di ba? Butas lang siya. And nasa 12 mm yan. So, isa lang yan. Okay? So, 1 na 24, then multiplied by the thickness. So, 12. And then, ito, nag-staggered siya. Okay? So, mangyari, minus, okay, ilan ba sila? Magkakaiba rin sila ng mga distances, no? Sige, isa-isay na nga talaga natin sila, no? So, minus, yung diameter niya, so 24. Okay, then, plus. Okay? Sorry, minus pala. Okay, minus. Kasi, di ba, ito, ano to di ba? Ito yung diameter, then ma-minus natin yung d prime. Okay, pag-recall natin, ayan, ito yun. Okay, yung diameter, then ima-minus natin ito. Okay? So, ito nyan, magma-minus tayo. So, minus s squared. So, s squared, so, ano bang s niya? 35. Then, over 4g. Ano ang g niya? 102.5. Yan. Okay. Then, ang tanong, nasaan siyang thickness? Ang thickness niya is nasa 8 mm. Okay, so tapos na tayo rito. Then, ito naman. So, then minus 24. Ilan siya? Isa lang, no? Okay. Pero, dalawa sila na 55 eh. Okay, so, multiply tayo ng 2 yan mamaya. So, then 24 minus s squared. So, ang pitch niya, 35. Then, over 4 multiplied by g, which is 55. Ayan. Then, multiplied by the thickness. Anong thickness nila? Nasaan sila? Sa 8 mm. Then, multiplied by 2. So, 1, 2. Okay? So, 2. Next, another staggered ulit. Ayan. So, minus thickness, diameter. So, 24. Then, minus s squared. Ang s niya, 35. Then, over 4 multiplied by 102.5. So, ngayon, nasa ang thickness ito? So, nasa thickness na 12 mm. Ayan. So, yan na yung ating area net 2. So, 5408 minus, okay, 24 multiplied by 12. Then, minus 24 minus s squared na 35. Then, 4 multiplied by 102.5. Then, multiplied by 8. Then, minus 24 minus 35 squared over 4 multiplied by gauge na 55. Then, multiplied by thickness na 8. Then, multiplied by 2 dahil dalawa. Then, minus 24 minus s squared, so 35. Then, 4 multiplied by 102.5. Then, multiplied by thickness na 12. Then, isa lang siya. Okay. So, 4404. So, 4404.85. Okay. Millimeter squared. Next, at failure path C, ito, straight lang siya. Then, mag-staggered, then staggered. Okay. So, area met 3 is equivalent to 5408. Then minus, ito ulit, no? So, 24 multiplied by 12. Dito. Then, tuloy-tuloy lang siya. So, hindi siya staggered. So, isang butas lang yan. Okay, so minus 24 multiplied by thickness na 8. Okay? Then, isang staggered. Ito. Under sa 8 mm. So, ilan yon? Minus 24 multiplied by 24 minus 35 squared over 4 multiplied by 55. Ito yun okay. Multiplied by thickness na 8. So, isa lang naman yan. Then, next, another staggered. So, ito yun. Hindi ba? So, copy na lang natin kasi tamad ako. Okay? Ayan. Ang sakit na kasi ng kamay ko kakasulat sa pen tab. Ayan. Okay, so, area net 3 is equivalent to 504
5408 pala, sorry, minus 24 multiplied by 12, and then minus 24 multiplied by 8, and then 24 minus s squared over 4 multiplied by g, 55 multiplied by 8, then minus 24 minus 35 squared over 4 multiplied by 102.5, okay, minus 12 millimeters. So 4528. So 4528.4 millimeter squared. So nag-govern isa ang failure path dun sa letter P. Okay? So makukuha natin yung ating design strength. Okay, so take note lang natin 'to, no? Yan. Okay? So next, makukuha natin yung ating design strength sa fracture failure. So this nominal muna, no? So FU multiplied by AE. So 400 multiplied by 4404, 4404 ba? Okay, so 0.85. 0.85 then divided by 1000. So 1761.94. 1761.94 kilonewton. So yung ating design strength is equivalent to, okay, so 1321. 1321.46 kilonewton. Okay, so bakit pala naka to yellow? Mali. Okay. Ganito muna pala, sorry. Yan. So ngayon, makukuha na natin yung ating design strength. So ang ating design strength under sa LRFD, okay, is, okay, so sino nag-govern? Doon sa yielding, okay? So 1207 lang siya. Ito naman, 1321. So mas malakas yung strength sa fracture failure. So mag-govern is yung sa yielding. Okay? So ang ating design strength sa LRFD is 1207.07 kilonewton. So ibig sabihin, yung ating allowable strength sa ESD is manggagaling rin dito. So, ilan yan? So 1341.184. Then, yielding, so 1.67. Okay? So 803.104. So 803.104 kilonewton. So dito sa staggered connection, hindi nyo kailangan mag-assume. Okay? I mean, hindi nyo kailangan mag-memorize na laging sa fracture mag-fail. Kasi doon sa simple connection, karaniwan talaga mag-fail sa fracture kasi na simple connection lang siya. Pero sa staggered connection, hindi nyo kailangan i-memorize na laging sa fracture failure tayo makakahanap ng maximum safe value or maximum safe tensile strength. Kagaya nito, sa problem number 1 natin, ang nag-govern is yung sa fracture failure, pero sa C-channel natin sa yielding, and dito sa white flange sa yielding din nag-govern yung failure. Okay, so ayun lang. So lang to, ulitin lang natin. Ito is D minus D prime. Then kung diameter to, kailangan mo lang siyang i-multiply ng thickness. Then yung thickness kasi is nagbabago nga rito according sa ating problem. Yung thickness na i-multiply nyo is kung nasaan yung diameter na yun. For example, itong diameter na to is andito. Okay? Sabihin natin ito ay number 1. So ito niyan is for number 1. Ito. Okay? Dito sa thickness na to. Yan. Then ito naman, number 2 and number 3. 55-55 naman yung staggered nila. So ito yun. Okay? So number 2 and number 3. Ayan. Tapos, ito naman, number 4. So, nasa ang thickness siya. Andun siya sa 12 mm. So, this is our whole number 4. Ayan. Okay, so, wag nyong kakalimutan. Okay? Ayan, so, this is our problem number 3 for the staggered connection under sa chapter 3, tension members of steel design. So, I hope dito mas natutunan ninyo ng mas maayos ang discussion ng staggered connection. So, thank you for watching. Bye!